Welcome to the broadcast. It is 2 minutes to the top of the hour, but for now I just want to bring you up to speed with the latest in the world of news. This is TV47 News Now. But first, here's some of the stories making it to the headlines. All right, police officers in Kiminini are investigating. Even as we wait, apologies for that. Even as we wait for those highlights, we have a lot lined up for you, including the church service whereby President William Ruto is attending, that is in Uasin Gishu County, Eldoret, and much more. Here are some of the stories in the highlights. Police officers in Kiminini are investigating an accident that claimed 3 lives Saturday evening. Likakosa mwelekeo na likapita mkono wa pili na kukutana moja kwa moja na waendesha pikipiki. A section of leaders from Ukambani have opposed President Ruto and ODM leader Raila Odinga's working memorandum. Sasa wacha Wakenya wamebaki wakiwa peke yao huko nje. Kwa sababu tumekuwa tukijua Mheshimiwa Raila kama mtu wa kutetea haki za wananchi. The Ministry of Agriculture has confirmed a directive to Kenya Seed Company to retain last year's prices of seeds for farmers. Especially on these prices, because we need to make sure that Kenya Seed remain in good standing, at the same time profitable. Once again, welcome to the broadcast. My name is Mwigi William. Now straight into the broadcast. We start off in the western region of the country, whereby police officers in Kiminini constituency, that is Trans Nzoia County, are investigating an incident where a truck was burnt down by angry locals after an accident that involved a truck heading to Kitale from Webuye and a motorbike which claimed lives of 3 people. Confirming the incident on phone, Kiminini Sub-County Police Commander, that is John Onditi, said the accident occurred after the truck lost control, hitting the 3 who were on a motorbike. The locals are now calling upon the National Roads and Safety Authority and traffic police officers to conduct regular inspection in order to curb regular accidents in the area. Mwendo wa saa 7:45 hivi trailer hili ambalo linaonekana pale nyuma linateketezwa lilikuwa natoka upande wa Webuye likielekea Kitale kukaribia kwenye daraja hili lililoko karibu ya Kiminini, katikati ya Kiminini na Matunda, likakosa mwelekeo na likapita mkono wa pili na kukutana moja kwa moja na waendesha pikipiki wawili ambao walikuwa wanaelekea upande ambao lori imetokea. Lakini la ajabu ni kwamba lori liingia upande wao, lika cross lami, likawaenda nao, likawagonga, likabingiria hadi kwenye mtaro wa kuunganisha daraja. Na hili tukio limetokea wakati gari lenyewe linajaribu ku overtake na inaenda kwa mkondo ambao si yake. Mimi kiukweli tumeface many challenges, lakini imekuwa hard challenge. Kiukweli mimi naweza omba serikali tuwekee matrafiki hapa waweze kutuangalia sana kwa hii daraja. Roli zinapita kwa kasi sana. Yaani hata mtu ya pikipiki anaenda kwa stress, yani anakuwa na more stress. Hii gari ilikuja kutoka na kule juu, ikakuja ikapoteza brakes, na ilipopoteza brakes ikapata watu wa pikipiki kando kulusi na wale ambao wanauza maji wakipanda mlima, nikakuja ukapata from no road, walikuwa mkono wao na gari imetoka huko ilikuwa inaelekea sehemu ya. In other news, the move by the Orange Democratic Movement leader Raila Odinga to sign a memorandum of understanding with the Kenya Kwanza government has sparked mixed reactions among leaders from Lower Eastern region. Speaking earlier on, that is Machakos County Deputy Governor Francis Mwangangi said the new political pact between Odinga and Ruto should put an end to abductions and corruption in the country. Mwangangi noted there is need for a strong opposition in the country as the all-time People's Opposition leader has dined with the kings and forgot his opposition mandate. It's the saddest day for this country. Tumeona UDA wameungana na ODM
kumaanisha the end of Azimio and maybe the new formations. We wish ODM well. Kiwa wameona waingia kwa serikali, hiyo Raila ametenda yake. Sasa wacha Wakenya wamebaki wakiwa peke yao huko nje. Kwa sababu tumekuwa tukijua Mheshimiwa Raila kama mtu wa kutetea haki za wananchi. Tunaomba kuingia kwake kwa serikali, watengeneze serikali na Bwana Ruto, mauaji sasa isimame. Ule wizi umekuwa ukiendelea, sasa ukome. Ile maneno ambayo mengi mambaya ya kuangamiza ungatuzi katika taifa la Kenya, sasa tuone ukome. Na ikiwa hayo mambo hayataisha, basi haina budi tutaona kama wananchi wa Kenya ya kwamba waliingia pale wakule. Na niseme mahali mahali tunatoka na mahali tunapatana na wawakilishi wetu, watu ambao tunawaongoza, wanaongea juu ya bread based government. Na hiyo ndio tunaona chanzo chake sasa. Elsewhere, Nyanza and Western Kenya Internally Displaced Persons Caucus has lauded the Raila-Ruto broad-based government agreement. Speaking at Nyamataro in Kisii County, the IDPs petitioned the two leaders to order for immediate release of the state support and resettlement funds to enable them meet pressing family commitments. The caucus director, Eric Oyugi, remarked Raila had been privy to the IDP's plight since the 2007-2008 post-election violence and had remembered to capture the clause in number 6 of the agreement. Tunaunga mkono pamoja tukisema ya kuwa tuko tayari kutembea na wao katika hii safari ambao waliweza kuanza jana. Na nataka nishukuru pia Raila Amolo Odinga, baba, tulipokuwa tukizungumza na tukaongelea haya mambo, na kweli umeweza kuweka katika makubaliano yako na president, na ukaweka namba 6 kwa wazi, ukasema ya kuwa watu wote ambao ni wadhirika wakaweze kupata compensation ridhaa zao ambao wamekuwa wakitafuta kwa muda mrefu. Na tumekuwa tukitafuta hii ridhaa kwa muda mrefu, na sasa ni wakati umefika. Tunaomba Rais Ruto, jinsi mlivyoweka mkono jana, wacha hii ikaweze kuwa implemented na kufika siku ya budget, hii pesa likaweze kuwekwa kwa budget na watu wakaweze kupata haki yao, kwa maana tumeisubiri sana. Ruto ambaye ni rais wa Kenya ahakikishe waadhiriwa wote Kenya mzima wenye hawajapata fidia wafaidike wakati huu, wapewe fidia ili Kenya iwe na amani ya President William Ruto is attending a church service in Eldoret, Uasin Gishu County. The head of state, accompanied by key allies, are worshipping at AIC Fellowship Annex. Area Governor Jonathan B. and MPs Oscar Sudi of Kapsaret, Gabriel Kagombe of Gatondo South and Sama Tandi of Alego Songa are among those who have accompanied the president. Mwi yote li Kinyanjui, na tumefaidika sana kama county tukifanya kazi na national government. Maneno ya SHA tumekuwa na huyu dada yangu huyu Njogina, tumekuwa na baraza waziri, mpaka juzi sijaona ya leo tumekuwa 231 ambayo tumerejista kwa SHA kwa hii county out of 1.2 million. Tuko mbali lakini tuko wengi. Hata wale wanasema huko namba 1 ukiangalia population yao ni karibu kama yetu yenye tuko namba mwisho, lakini wako wachache. But then tunakaa sana kutoka kwa 25%, but we are coming up. Your Excellency, mambo ya hiyo barabara tumeongea, hiyo kubwa hiyo ya dual carriage tunangojea, na pia tunashukuru barabara ya Soroyot kwenda mpaka Plateau. Na ndugu amesema mambo ya Rehema Estate ni mahali haikaliki vizuri, lakini lami ikifika hapo tutashukuru. Ile Eastern Bypass tumeona wa designers wamepitia hapa na engineers, na tunajua inakuja, na tuko na imani pamoja na ile Southern Bypass hiyo Your Excellency ikifanyika, tauni yetu itakalika vizuri. Nataka nikushukuru sana 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 kwa mambo yote. Leo tutaongea mengi, tulikubaliana tuko sawa. Mambo ya ukulima, saizi tuko na patalaza zetu kwa store ya raia
cooperative stores, kutoka kwa cereals mpaka cooperative stores, tuko na mbegu ya kutosha. Right, it is an ongoing activity, but we'll still keep tabs on that particular story. More details in our subsequent bulletins. Also, following the online pressure from the Gen Z to occupy the Jesus Winner ministry, Bishop Edward Moy opted to cut short his Sunday service. Under very heavy police presence, the bishop completed the service at 10 a.m. compared to his usual schedule. During the service, a section of Gen Z managed to attend, but they did not manage to air out their grievances regarding the 20 million shillings pledged from President William Ruto. Earlier today, the police managed to arrest a few individuals alleged to have been sharing information on social media on what was happening in the church precincts. Kumaliza surface mapema leo tumemaliza sababu kwa ile hali vile iko. Sasa hatugekaa sana sababu ya hii mambo vile iko huku nje. Nimekuja kwa sababu nilisikia leo kutakuwa na jenzizo watakuwa huku nje wataleta vita, na mimi nilikuwa nataka kuona, mimi ni mshirika wa kanisa ingine. So nilitaka kuja kusikia kenye inaendelea huku nje na nini inaendelea. Sikutaka kuambiwa. Wamemaliza service mapema kwa sababu walijua nje kutakuwa na vurugu. Pastor amesema nje kutakuwa na vurugu na kuna watu, lakini tuende na amani, hatuna ubaya. Yeye amesamea kila mtu na kila mtu alikuwa anajua nje kutakuwa kubaya leo. I'm not a member of the church. Mimi ni Gen Z, nilikuwa kuja kuandamana leo. And I was ready to voice out my frustration because I'm not happy with how things are being handled. You know, when something is being done out of blatant disregard of our plight, and then we come to see it being shown off in church, then it doesn't feel good with us. When we're seeing money being donated and then we're seeing people having to suffer somewhere else, that doesn't sit well with us. Wale walikuwa napanga kuja, tumewasamehe kwa maana sisi kanisa yetu si ya kulaani, mbali kanisa yetu ni ya kubariki. Ndipo na wakuja watembee waone ule Mungu ambaye tunaomba ni Mungu wa baraka. All right. Interesting turn of events there. It is still a developing story. Our very own Mike Agongo is still keeping tabs on that particular story. So keep it TV47 again on our social media platforms and even on our subsequent bulletins for more insights on what took place at that particular church and more developments. Also, a section of the clergy has called out critics politicizing generosity to churches, stating that the church also deserves support from politicians like any other giver. The bishops and the Umbrella Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya noted that politicians are invited in churches for both spiritual nourishment and to support development projects. Also, the bishops vowed not to return the donations given to the church as they work closely with the government to better the livelihoods of Kenyans. You know, in ministry we don't retire. We say Sasa swali ambalo tunauliza ni hili, kama hao wawili wanaweza salimiana, wale pamoja, wafanye kazi pamoja, je, sisi na ni wafuasi wao? Bora tuache tukichukiana na tukitukanana. Nasi pia tuungane, tuwe na amani, tufanye kazi pamoja, tutengeneze nchi yetu. Na wale watu ambao wametoka kule kwetu mlima Kenya, tafadhali, huu ni wakati wa kupona, naomba tuweze kupona. Nzuri wale ambao wako na mabiashara wajaribu kuinua wale wako chini sana. Kuna vijana ambao hawako kazi, wanatafutiwa kazi. Ajua tunasema an idle devil's workshop. Kama mtu hana kazi ambao anafanya, unaona atapata mafikira mengine mabaya. Never put blame saa yote kwa kila mtu. Ati fulani mzazi hakukusaidia. Hapana, Mungu amekuumba. You are breathing. Wale wako Kenyatta hospitali watasema. The government, through the Ministry of Agriculture, has confirmed a directive to Kenya Seed Company to retain last year's prices of seeds for farmers who are set to start the planting season in the coming weeks. The directive, announced by Agriculture Principal Secretary Dr. Paul Rono at the annual Agriculture Show in Eldoret, comes weeks after farmers pleaded with the government to deliberate on ways to support them to increase productivity. Going forward, this prices will remain as is during this season. We'll discuss and see how we can review those prices. But meanwhile, the government also has looked at the challenges Kenya Seed is facing, especially on these prices, because we need to make sure that Kenya Seed remain in good standing, at the same time profitable, so that they can support
the seed industry in this country. From 7,200 to 5,200. That is a very acceptable thing, and it's a welcome idea. We are here because we want to make our country food secure, and Uasin Gishu is one of the counties that have taken to be a breadbasket for this country. Macadamia Nut Processors Association of Kenya and a section of macadamia farmers have refuted claims that the government policies on macadamia have resulted in a price drop from 150 to 90 Kenya shillings. Speaking in Diani, Kwale County, after a 3-day workshop to review the directive by Agriculture Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, the association chairperson Jane Maigwa says the government policy will help the farmers and the industry at large in making sure no farmer is getting below 100 shillings per kilo of macadamia. The chair, Agriculture County, that is the County Executive Committee Members Caucus in the 47 counties, says the ban of export of raw macadamia to the Chinese market must be enforced by both the national and county governments. To make it straight, as processors within this association of MacNut, that none of us is going to condone the purchase of nuts below the government-guided price. If anything, the price should be going up from 100, but 100 is guaranteed, and every farmer in Kenya should be able to know that. We also discourage the sale of tetrafila nuts when they are not yet mature. It is the right decision for Kenya, it is a win for Kenya to ensure that we are not exporting nut in shell. We are not allowing smuggling of nut in shell. Part of the noise is because there has not been enough conversations happening among the stakeholders. And I am happy that the CS was able to convene a meeting last week that brought together all the stakeholders, farmers, what we call the traders or brokers, and the processors, and of course ourselves in government. And you could see there was general consensus that if we work together as stakeholders, we will move this sector to the next level. As farmers, we want to thank the government of Kenya, led by our CS Kagwe, for the good work he has done, making some reforms and assuring the farmer that the minimum guarantee price of not less than 100 shillings. Shifting gears, the residents of Taita Taveta County have made a call to government to increase the duration in which women are given care for children born prematurely. Tessie Mudavadi, through the Okwa Malaika program on Saturday, donated crucial neonatal equipment to Moi Referral Hospital in Voi, Taita Taveta County. The handover of life-saving devices, including incubators, include blankets, ventilators, and other essential tools, aims to address the increasing number of preterm births and neonatal complications in the region. The urgency of our intervention cannot be overstated. Between January 2024 and January 2025, unfortunately, 662 preterm babies were born in Kwale. Out of those, 228 were fragile cases. Unfortunately, it's not a very good thing. Similarly, in Taita Taveta County, 99 preterm babies were born within the same period, and unfortunately, 20 died. Wengine hawaongei, kwa hivyo zile stress wanapitia hatuzielewi, lakini tunajua wanapitia kipindi kigumu wanapopata watoto wa aina hiyo. Lakini tunakushukuru kama mama wa kiongozi wa kitaifa ambaye umekuwa na maono hayo ili tuweze kuchangia katika kuboresha huduma hizi za kutunza kina mama. Residents of Kiboko Estate in Thika, Kiambu County have raised concerns over safety linked to frequent blasts at nearby Quarry. The residents lament that powerful vibration from the quarry explosions have caused significant property damage, leaving many elderly residents in distress and worried about their safety. Led by Resident Association Chairperson Jennifer Ngure, they want the relevant authorities to take action on quarry miners in the area. Iko Kwale iko hapa nyuma inatuaffect sana, sababu kutoka kwa nyumba yangu, kutoka kwa gate kuna crack, perimeter walls iko na crack, hata hofu yangu
ni nyumba isianguke. Hiyo mgurumo inatetemesha nyumba, nyumba ikitetemeka kuna particles za simiti zinatoka huko juu nyumba imeachana, wall imeachana na ceiling, so hiyo mtetemeko inafanya mchanga ianguke chini. So kwa nyumba yote kila siku mimi kazi yangu ni kupangusa vumbi ya simiti na kupangusa kila pahali na hofu nyumba isianguke. Visited a lot of offices. We have been to NEMA. We have had even communication from Mines and Geology. And we have gotten this report from the National Environmental Complaints Commission because we went there. We have visited there several times. Na ningeomba tafadhali serikali watufungie hii Quarry ndio tupate na amani. Sababu sasa kama sisi sasa tumesekea huku ndio nyumbani ndio kila kitu, na sasa wakituharibia hii Quarry inaonekana sasa sisi ni nothing. And in Bungoma County, residents who have been traveling long distances to seek dialysis treatment services will now be getting the services closer to them after the launch of a 50 million shillings 12-bed capacity facility at Lugulu Mission Hospital in Webuye West constituency. Speaking after the opening of the new center, the hospital's administration led by Samuel Mukhwana and Grace Hayota said that kidney patients will not travel long for medical care. On the other hand, the Friends Church, which is in charge of the hospital through their leadership, has lauded the project and urged patients to come out and access the services on time. Idara hii ya dialysis imetugharimu zaidi ya milioni 50 kuweka hapa, na jambo ambalo linatupea changamoto mahali hapa ni kwamba licha ya kuwa na vitanda 12 vya wagonjwa, unapata kwamba watu katika community hawajajua ama hawajafahamu. Ndio maana leo hii natoa sauti hii kwa watu wote katika taifa la Kenya na hata zaidi ya mataifa mengineyo ya kwamba dialysis services ziko hapa Lugulu. With this function today, I believe many people who go far, like Eldoret, Bungoma, and I know Bungoma, even those who go, end up queuing. This one here, we have an open facility. Eventually, it's going to host 12 dialysis beds. Na kupitia kwa matibabu haya nilisaidiwa. Fiko zangu zilikuwa fail completely, lakini katika hali ya matibabu sikasaidiwa na mwishowe sikupata hata transplant. Nikawa kwa hali ya kurudi kwa hali ya kawaida, na nimeishi hii miaka yote kuanzia pale wakati ule mpaka saa hii. Kitu ambacho tunataka mtusaidie ni kuwaelezea wananchi kwamba hii facility sasa iko nyumbani na tunaweza kuja hapa wakati wowote. The government has been urged to implement laws against femicide and gender violence to protect the rights of women in society. This call comes after recent witnessed surge in cases of women being abused, injured, and others murdered in unclear circumstances. Speaking during a women empowerment event at Wanjohi Primary School, that is Kipipiri constituency in Nyandarua County, different stakeholders say that it is high time for the government to take the necessary measures to end femicide in the country. Nyandarua woman representative Faith Getao called on leaders to take their responsibility to act together and build a safer future where no woman's life is cut short by violence. As your woman representative, I stand before you today, not just to honor women, but to call for urgent action to end femicide and gender-based violence in our society. It is time for us to put in place effective, enforceable measures to protect women. This includes ensuring that laws against gender-based violence are not only passed but implemented, increasing support for survivors, improving law enforcement training, and fostering a culture where women's voices are heard